Hi, how are you? Hope you're all doing well. Welcome to my online classes. Dear students, in my today's video, I'm going to explain a short poem, The Beggar. It is written by Dr. Ammangi Venugopal in Telugu with the title Bichagadu, and it was rendered into English by Elanaga. Before getting into the explanation, let us go for introduction. We take food 3 times a day. Have we, while eating, ever thought of the hands that grow those food grains? Are we aware of the plight of those food providers? We say Jai Kisan at times. Do we mean it? Do those food suppliers have enough food for themselves? To know the pathetic and pitiable position of the farmers, we must read the short but heart-touching poem of Dr. Ammangi Venugopal's Beggar. Students, మనం ప్రతిరోజు తినేటువంటి ఆహారాన్ని ఎవరు పండిస్తున్నారు? అలా పండించే వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితులు ఏమిటి? వాళ్ళ జీవన స్థితిగతులు ఏమిటి? వాళ్ళు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నారు? వాళ్ళు ఎదుర్కొన్నటువంటి కష్టాలు ఏమిటి? ఇబ్బందులు ఏమిటి? ఏ రోజైనా మనం ఆలోచించామా? మనం జై జవాన్ జై కిసాన్ అని చెప్పేసి స్లోగన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం. కానీ ఈరోజు రైతుల వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితిని మన కళ్ళకు కట్టినట్టు ఇక్కడ డాక్టర్ అమ్మంగి వేణుగోపాల్ అనేటువంటి కవి తన యొక్క ది బెగ్గర్ అనేటువంటి పద్యంలో వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు. ఇది మన మనసుని హత్తుకొని మనల్ని చెల్లింపజేస్తూ ఉంటుంది. లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్స్. The poem is to introduce to the learners in making certain harsh realities our society is a house to. The learners will acquaint with various ways to emphasize with victims and be familiarized with methods to strike an emotional chord with others. మనకు మన కళ్ళ ముందు కనిపించేటువంటి కఠోరమైనటువంటి వాస్తవాలని, సమాజంలో ఉన్నటువంటి భిన్నమైనటువంటి పరిస్థితుల్ని మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నది ఈ పద్యం. అంతేకాకుండా విక్టిమ్స్, బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పట్ల కనీసం మనం ఒక జాలి చూపేటువంటి విధంగా మనల్ని ఈ పద్యం ప్రేరేపిస్తుంది. నౌ లెట్ us go for poet's details. Dr. Ammangi Venugopal, being a prolific writer, has so far published 5 anthologies of poems, some playlets, many essays, and 10 short stories. He is the first recipient of the award instituted by the government of Telangana in honor of Paloji Narayan Rao in the year 2015. డాక్టర్ అమ్మంగి వేణుగోపాల్ ఒక ప్రభావశీలి రచయిత. ఆయన ఇప్పటి వరకు 5 పద్య సంపుటలు, కొన్ని నాటికలు, అలానే చాలా వరకు వ్యాసాలు, ఒక 10 కథలు కూడా రాయటం జరిగింది. Now let us know about the theme of the poem. Penned by Dr. Ammangi in Telugu as Bichagadu and rendered into English by Elanaga as The Beggar, the poem portrays the pathetic plight of the farmers. It depicts the difficulties farmers face in a touching way. ఇది తెలుగులో బిచ్చగాడు అనేటువంటి పేరుతో డాక్టర్ అమ్మంగి వేణుగోపాల్ రాయగా, దాన్ని ది బెగ్గర్ అనే పేరుతో ఆంగ్లంలోకి అనువాదం చేసినటువంటి వాడు శ్రీ ఎలనాగా. ఈ పద్యంలో రైతుల యొక్క కడగండ్లు, వాళ్ళ యొక్క దీన స్థితిని మనకి కళ్ళకు కట్టినట్టు వర్ణిస్తూ ఉంటాడు కవి. అంతేకాదు రైతుల ముఖాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ దైన్యం, బాధ, ఆవేదన మన మనసుని తట్టుతుంది. Imagery and repetition are used effectively to highlight the struggles and sufferings of farmers. The reader is moved to ponder over the problem and to find a way out. పద్యం చదివిన తర్వాత ఖచ్చితంగా పాఠకులు తెలుస్తారు. ఇక్కడ సమాజంలో తమ కళ్ళ ముందు ఉన్నటువంటి ఒక సమస్య పట్ల వాళ్ళు స్పందించేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది. Now let us get into the explanation of the poem, The Beggar. Have you sighted anyone
with shadows in his dusky eyes, spotted anyone with a hunchback, holding some soil in hands that give life to earth, seen anybody leaving his blood-tinged footprints? Have you sighted anyone with shadows in his dusky eyes? Here, the poet straightaway addresses the readers by asking them, have you sighted anyone with shadows in his dusky eyes? Shadows of suffering. Dusky eyes, they are dark. They are dark and they are full of sufferings. ఎవరినైనా మీరు లోతైనటువంటి కళ్ళతో, దీనమైనటువంటి కళ్ళతో, బాధను నింపుకున్న కళ్ళతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఎవరినైనా మీరు చూసారా అని అడుగుతున్నాడు. హ్యావ్ యూ సైటెడ్ ఎనీవన్? సో ద పోయిట్ ఆస్క్స్ ద రీడర్స్ వెదర్ దే హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ ఎనీవన్ having dark eyes full of suffering, representing a pathetic situation. The farmers' dusky eyes are dark with shadows of their struggles and sufferings. ఇక్కడ రైతుల యొక్క కళ్ళు లోపలికి పీక్కుపోయి ఆ కళ్ళలో వాళ్ళ యొక్క దైన్య స్థితి ప్రతిఫలిస్తూ ఉన్నది. స్పాటెడ్ ఎనీవన్ విత్ హంచ్ బ్యాక్, నడువులు వంగిపోయి ఉన్నటువంటి ఎవరైనా మీరు చూసాడా నడుతున్నాడు. ఎందుకు? హోల్డింగ్ సమ్ సాయిల్ ఇన్ హ్యాండ్స్ దట్ గివ్ లైఫ్ టు ఎర్త్. సో హియర్ దేర్ బ్యాక్స్ ఆర్ బెంట్ విత్ బర్డెన్, దేర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ సాయిల్డ్ అండ్ severed, and their feet bleed. So farmers do their work in the fields day and night, irrespective of the seasons. They toil, they take troubles, they work hard in order to provide food grains to the people. Because of that, they bite their hunch, become bent. ఎండనక, వాననక, రేయనక, పగలనక రైతులు పొలాల్లో పనిచేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ చేతులు మట్టి కొట్టుకుపోయి ఉంటాయి, వాళ్ళ చేతులు పగుళ్ళు ఏర్పడి ఉంటాయి, వాళ్ళ నడుము వంగిపోయి ఉంటుంది, కుంగిపోయి ఉంటుంది. సీన్ ఎనీబడి లీవింగ్ హిస్ బ్లడ్ టింజ్డ్ ఫుట్ ప్రింట్స్, కాళ్ళు పగిలిపోయి రక్తం ఓడుతూ ఉంటాయి. ఆ రైతుల యొక్క రక్త పాదముద్రలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి వ్యక్తులను ఎవరినైనా మీరు చూసారా? Have you seen anyone leaving his blood-tinged footprints? So his feet bleeding. And brother, he is my farmer, a food giver he is. Here, the poet owns the community of the farmers. He is very sympathetic. He is very concerned towards the pathetic situation of the farmers. That's why he says, brother, he is my farmer, a food giver he is. Brother, atanu na raitu atanu, a food giver he is. He is the man who provides food grains to all of us. He is the man who provides food grains to everyone on this earth. With the ability to mitigate the sky's hunger, he has such a great capacity that he can feed millions and millions of people under the sky. తను శ్రమిస్తూ కష్టపడుతూ లక్షల మందికి ఆహారాన్ని అందిస్తూ ఉంటాడు అతను. With ability to mitigate the sky's hunger, his stomach is full of infinite voids. But the irony is that he can't have even a morsel for himself. He can't feed his own stomach. లక్షల మందికి ఆహారాన్ని అందించగలిగినటువంటి వ్యక్తి అని తను ఆకలితో అలమటిస్తూ కనీసం ఒక ముద్ద కూడా నోచుకోలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. His face replete with wretchedness. If you look into the face of a farmer, you can understand what kind of pain, what kind of suffering he is experiencing. He is tired. He is weird. His face is full of worriedness. ఒకసారి ఆ రైతు యొక్క ముఖం చూస్తే అతని ముఖంలో ఉన్నటువంటి బాధ, దైన్య స్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది.
The seeds he sows sprout as if they are his hands. When you wanted to gobble a hot rice meal, have you seen a beggar at your threshold with severed hands? Brother, he is my farmer. The seeds he sows sprout as if they are his hands. So see, the farmers work hard, they help others, and whatever the seeds he sows, when they become sprouts, they appear just like the hands of those farmers. వాళ్ళు నాటిన విత్తనాలు మొలకెత్తినప్పుడు ఆ మొలకలు మనం చూసినట్లయితే ఆ రైతు యొక్క చేతులు మొలకెత్తినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. That means that is the hard work done by the farmer. That is the care taken by the farmer in order to provide food grains to his fellow people. తన తోటి వాళ్ళ కోసం, నలుగురికి అన్నం పెట్టడం కోసం అతను ఎంత శ్రమిస్తూ ఉన్నాడో మనకి ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్ ద్వారా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. When you wanted to gobble hot rice meal, have you seen a beggar at your threshold with severed hands? Now it is a straight question which deeply touches the heart of the readers. When you wanted to gobble a hot rice meal, వేడి వేడి అన్నం ఔరవరమని తింటూ ఉన్నాం. At that moment, a beggar appears at your threshold, at your entrance, at your doors. నువ్వు తింటూ ఉన్న సమయంలో నీ ఇంటి గుమ్మం దగ్గర ఒక భిక్షగాడు నిల్చుని ఉన్నాడు. అట్ యువర్ థ్రెషోల్డ్ విత్ సివియర్ హ్యాండ్స్. ఎలా ఉన్నాడు? అతని చేతులు జోడించి మరీ దీనంగా అడుక్కుంటూ, ఆకలితో అలమటిస్తూ, బాధతో నిండిన ముఖంతో నీ ద్వారం దగ్గర నిల్చుని ఉన్నాడు. అలాంటి వాడిని ఎప్పుడైనా చూసావా? బ్రదర్ ఈజ్ మై ఫార్మర్. పోయట్ రీట్రేట్స్ దట్ ఈజ్ నాట్ రియల్లీ ఎ బెగర్ బట్ ఫార్మర్. నిజంగా భిక్షగాడు కాదు, దానికి అతను రైతు. అలాంటి రైతు, నలుగురికి అన్నం పెట్టే రైతు ఈరోజు అలాంటి దీనమైన స్థితిలో ఉన్నాడు. ఈజ్ ద మ్యాన్ హూ హెల్ప్స్ అదర్స్. ఈజ్ ద మ్యాన్ హూ ప్రొవైడ్స్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ టు ఎవ్రీ వన్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్. బట్ యు నో, he can't find food for himself, even a morsel. The complexity of the contemporary culture, contaminated by commercialization, is captured in the poem in a captivating way. మన జీవితాలు అన్నీ కూడా యాంత్రికమైపోయినాయి, కమర్షియలైజేషన్, వ్యాపారాత్మకంగా మారిపోయినాయి. కాబట్టి రైతుల యొక్క దీనస్థితిని పట్టించుకునేటువంటి స్థితిలో మనం లేవు. రైతులు లేకపోతే మనకి తిండి లేదన్నటువంటి ఆలోచన లేదు. మనకి ఆహారాన్ని అందిస్తున్నట్టు రైతు యొక్క పరిస్థితి ఏమిటో మనం ఆలోచించట్లేదు. కాబట్టి సమాజం ప్రతిదీ కూడా వ్యాపార దృక్పథంతోనే చూస్తూ ఉంది. కాబట్టి రైతుల దీనస్థితిని అర్థం చేసుకోవట్లేదు. ద వే ద థీమ్ ఈస్ డెల్ట్ విత్ ఇన్ ద పోయమ్ హ్యాస్ ఎ యూనివర్సల్ అపీల్. ఇది కేవలం ఏ ప్రాంతానికో, ఏ వర్గానికో చెందింది కాదు. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి రైతులందరి తరఫున కవి తన ఒక అపీల్ చేస్తూ రైతుల గురించి ఆలోచించనని చెప్పేసి రీడర్స్ని కోరుతూ ఉన్నాడు. The poem projects the intense grief the farmers suffer. Poet minces no words in highlighting farmers' woes.